An infection which occurs in a hospital which was not present, neither incubating at the time of admission, and when the patient is present for at least 48 hours, and also due to occupational exposure. ঠিক আছে, তাদের মধ্যে মোস্ট কমন গুলো হলো কি কি? CAUTI, CLABSI আর VAP. CAUTI হচ্ছে Catheter Associated UTI, CLABSI হচ্ছে Central Line Associated Bloodstream Infection, VAP হচ্ছে Ventilator Associated Pneumonia and SSI বা Surgical Site Infection. Most common হচ্ছে CAUTI. This is the most common hospital-acquired infection, 40%. Mainly due to the presence of an indwelling urinary catheter. কিভাবে defined হয়? Presence of significant bacteriuria in a catheterized patient. কেন হয়? Most commonly these are caused by the monomicrobial pathogens, gram-negative bacilli অথবা enterococci. The predominant organism found is E. coli by Escherichia coli. Other gram-negative organisms like CLABSI Pseudomonas and Acinetobacter are also implicated. And other, in cases of gram-positive, Enterococcus is most common. In long-term catheterized patient, usually polymicrobial, the pathogens of short-term catheterization plus Proteus, Providencia and Morganella, এগুলো খুব কমই দেখতে পাবি তোরা, Proteus বা দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক আছে? The microorganisms may ascend the urinary tract by either extraluminal spread, patients from the endogenous flora of the hands of the healthcare workers. Whenever you are attending a patient, be very careful while you are manipulating the catheter. Always practice the 5 moments of hand hygiene and the 5 moments of hand washing. And interluminal spread কিভাবে হচ্ছে? Open drainage bag or breach in a closed drainage system. কখন কখন risk গুলো হয় is directly proportional to a duration of the catheterization. The longer you are placing the patient on a catheter, the longer greater is the chance for UTI. Urethral pressure, decreased mucosal blood flow, mucosal disruption and impaired mucin secretion and incomplete emptying. That the risk factors can be divided into 3 parts: device related factors, patient related factors and caregiver related factors. এগুলো খুব ভালো করে দেখে রাখ, কেন CAUTI is a very common question which comes, and risk factors will be an associated question. So whenever the risk factors come, just make a chart of that three charts and write like this: device related factors. Device related কি কি? Duration, long term হচ্ছে more than 30 days has a higher risk than short term. Type of the catheter, latex catheter has a higher risk of CAUTI. তারপর তুই patient related factors কি কি? Female gender, fatal underlying illness, older age, যত বেশি পেশেন্টের বয়স হবে, patient immunocompromised state যদি থাকে, diabetes mellitus, poor personal hygiene, incomplete emptying of the bladder and fecal incontinence. Caregiver related risk factors কি কি? সুমন, failure in adherence to aseptic technique, ঠিক আছে, and both during insertion and maintenance, and emergency catheter insertion outside the operating room. যে কোনো সময় তুই একটা নোংরা এমনি ওয়ার্ডের ভিতরে করলি, এমনি পাশাপাশি এমনি নর্মাল মাইক্রোবিয়াল ফ্লোরাগুলো এন্টার করতে পারে বডিতে, কেমন? এবার হচ্ছে coming on to the most important fact, diagnosis. वर्षा ये कैसे करेंगे? Urine should be always collected through the catheter port using aseptic technique or by puncturing the catheter tube with a needle or syringe. Urine should never be collected from the urine bag. There are 2 parts of this catheter. There is a catheter and the associated urinary bag. Never collect the urine sample from the catheter bag. The clinical diagnosis are based on the following 3 criteria. Catheter criteria, catheterization or recent catheterization within last 48 hours. And clinical criteria, presence of at least 1 signs and symptoms of UTI like fever with suprapubic tenderness, পেটের এখানে ব্যথা হচ্ছে, costovertebral angle pain, urinary urgency, frequency or dysuria. And on culture criteria, in symptomatic patients, the bacteria should be more than 10 to the power CFU per ml, and in asymptomatic patients, more than 10 to the power 5 per CFU per ml. সূর্য, তোর পাশের নাম, তোর নাম কি যেন? সুইটি, স্মৃতি,
means memory, তাই তো? স্মৃতি। স্মৃতি, why is bacteriuria less than 10 to the power 3 not considered pathogenic, doesn't come into a criteria for CAUTI? Because urine is normally not aseptic fluid, normally bacteria will be present there, so we have to do a quantitative analysis. If only it is more than 10 to the power 3 even in symptomatic patients, then only we will consider it to be CAUTI. Okay, less than that you can discard it as no growth. Okay, আর asymptomatic patient এ সৌরভ more than 10 to the power CFU, ঠিক আছে, 10 to the power 5, symptomatic হলে 10 to the power 3 আর asymptomatic হলে 10 to the power 5। কি রকম ভাবে সেটা আমরা ট্রিট করব? obviously urgent removal of the catheter, institution of appropriate antimicrobial therapy based on the AST report। আচ্ছা, প্রথম জিনিস সেদিন আমরা যেটা AST পড়ছিলাম, একটা এরকম Catheter-Associated UTI সাসপেক্ট করছিস, সিমটম আছে, ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করবি তো? প্রথমে কিন্তু ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করবি, কিন্তু পেশেন্টকে যদি একটা এরকম পেইন নিয়ে এসে, সুপ্রাপিউবিক টেন্ডারনেস অ্যান্ড ফিভার, you will not wait for the culture report, you will start initiate an empirical therapy before sending the culture. Okay, and of course before sending it so that microbial flora is not altered due to your giving of this antibiotic. Okay, treatment is not indicated except when bacteriuria persists for more than 48 hours after removal of the catheter, pregnancy, there is 20 to 30 fold of increased risk of pyelonephritis, and prior to traumatic urological procedures. Now coming on to catheter related bloodstream infection, the second most common hospital acquired infection. This is known as development of bloodstream infection in a hospitalized patient due to the presence of a central line as a source of infection, and this is strictly used only for the surveillance purpose, CLABSI। কিরকম ভাবে হচ্ছে? this intravascular, these are central venous catheter or central line are intravascular devices that terminates in the great vessels, normal channel নয়, যেগুলোর মধ্যে great vessels এ যাচ্ছে। কিসের জন্য ওগুলো ইউজ করা হয়? used for central venous pressure monitoring, administration of drugs, total parenteral nutrition and hemodialysis access। তাহলে কিসের জন্য আমরা সুমন করছি? আমরা এগুলো সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার মনিটরিং এর জন্য, ওষুধ দেওয়ার জন্য, টোটাল প্যারেন্টাল নিউট্রিশন যখন পাচ্ছে পেশেন্টটি, আর হিমোডায়ালিসিসের সময়। They can be classified into intended lifespan, temporary বা short time, less than 72 hours, or long term, more than 72 hours, and according to the site of insertion, subclavian, femoral, internal jugular and peripheral veins. Approximately less than 3% of the hospital patients require a central line at some point during their stay, out of which 3 to 8% develop CLABSI. This varies from 0% to 3% depending on the location. কিভাবে হচ্ছে প্যাথোজেনেসিস? মেইন জিনিসটা হচ্ছে পেশেন্টের যদি আমরা নর্মাল স্কিনটাকে যদি পরিষ্কার না করে ঢোকাই, there will be migration of the patient's skin flora along the surface of the catheter with colonization of the catheter tip. So proper cleaning and aseptic cleaning of the skin is very very important before you insert a catheter. Second chance কোথেকে আসছে? যেটা আমরা হ্যান্ড হাইজিন, direct contamination of the catheter or its hub through the hands of the healthcare worker. থার্ড হচ্ছে ওর অন্য কোনো জায়গাতে ইনফেকশন ছিল, হেমাটোজেনাস রুট ফ্রম আদার ফোকাস অফ ইনফেকশন, and fourth is contamination of the device or fluid at production level. The following events take place after the entry of organism: foreign body reaction, colonization of the organism by microbial adherence, biofilm formation on the catheter surface. Whenever an organism is entering the catheter, এটা নর্মাল স্কিন থেকে তো এরকম ক্যাথেটার করছিস, স্কিনটাকে ক্লিন না করলে এই ক্যাথেটারটা ঢোকানোর সময়তে দিস normal flora will get inserted into the blood vessels and cause infection, and organisms on entering the catheter forms a biofilm, একটা এরকম স্লাইমি একটা ফিল্ম লেয়ার তৈরি করছে, তার ভিতরে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো পেনিট্রেট করতে পারছে না, ফ্যাগোসাইটোসিস হচ্ছে না, ওই রকম ভাবে বায়োফিল্মের মাধ্যমে অর্গানিজম গুলো থেকে যাচ্ছে। বায়োফিল্ম, ফিল্মের মতো একটা এরকম বাবলস তৈরি করে নিচ্ছে ওরা। বায়োফিল্ম ফর্মেশন অন দ্য ক্যাথেটার সারফেস।
Risk factors, here also it is divided into three parts: device related, patient related and caregiver related. Duration, যত লম্বা বেশি duration, more than 72 hours তনিষ্ঠা মানে higher chance. Site, femoral vein has a higher risk than jugular or subclavian vein. কেন? নর্মাল মাইক্রোবিয়াল ফ্লোরার কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি থাকে, ঠিক আছে? তোর ঘাড়ে যেখানে আমাদের যতটা বেশি অর্গানিজমস আছে, আমাদের ইনগুইনাল রিজনে অনেক বেশি মাইক্রোবিয়াল ফ্লোরা রয়েছে। ক্যাথেটার টাইপ, নন টানেল ক্যাথেটার হ্যাজ আ হায়ার রিস্ক, নাম্বার অফ লুমেন্স, মাল্টি-lumen catheters have a higher risk. Insertion circumstances, emergency insertion has a higher risk than elective insertion. একটা পেশেন্ট এরকম কোলাপস করে যাচ্ছে, তুই তখন তাড়াতাড়ি তাকে সেন্ট্রাল লাইন করছিস কিছু একটা তাকে ভ্যাসোপ্রেসার দেওয়ার জন্য, সেই সময়তে অ্যাসেপসিস মেনটেন করার চান্স কম, সেই সময়তে বেশি হতে পারে। কিন্তু ইলেকটিভ যখন তুই তাকে একদম পুরো ওটিটি নিয়ে গিয়ে পুরোপুরি প্রপারলি ক্লিন করে করছিস, তখন সেই চান্সটা বেশি। খাচ্ছিস কিছু তুই, তখন সেটা চান্সেস বেশি আরো। ওকে, পেশেন্ট রিলেটেড কি কি? ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি, সিভিয়ার আন্ডারলাইং ইলনেস, কোনো যদি ম্যালিগনেন্সি থাকে তার হেমাটোলজিক্যাল, লস অফ স্কিন ইন্টিগ্রিটি, সেই পেশেন্টটি যদি বার্ন হয় তার নর্মাল স্কিন ফ্লোরাটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, মাইক্রোবিয়াল ফ্লোরা আরো বেশি তাড়াতাড়ি পেনিট্রেট করতে পারবে। প্রেজেন্স অফ ডিস্টেন্ট ইনফেকশন অ্যান্ড অল্টারনেশন ইন দ্য পেশেন্টস কিউটেনাস মাইক্রোফ্লোরা। কেয়ারগিভার রিলেটেড, তোর নাম সূর্য না? তোর সৌরভ। সৌরভ, কেয়ারগিভার রিলেটেড গুলো সবসময়তে কিরকম হচ্ছে? হ্যান্ড হাইজিন, প্রপার হ্যান্ড হাইজিন না মেনটেন করলে, ল্যাক অফ ইনফেকশন কন্ট্রোল প্র্যাকটিসেস অ্যান্ড স্কিন অ্যান্টিসেপসিস, যদি তুই ভালো মতো করে যদি স্কিনটা না পরিষ্কার করিস, ঠিক আছে? ইউজ অফ অ্যালকোহল হ্যাজ আ হায়ার রিস্ক দ্যান ক্লোরহেক্সিডিন, সো উই অলওয়েজ ইউজ ক্লোরহেক্সিডিন টু ক্লিন আওয়ার হ্যান্ডস। ইন্ট্রিনসিক অ্যান্ড এক্সট্রিনসিক কন্টামিনেশন, এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। মোস্ট কমন পজিটিভ অর্গানিজম এখানে হচ্ছে তোর ক্লিপশিয়েলা আর এন্টেরোব্যাক্টার, আর ওইখানে হচ্ছে এক্সট্রিনসিক মানে এক্সট্রা লুমিনাল সোর্সের থেকে হচ্ছে, বাইরের থেকে হচ্ছে due to skin commensals like coagulative negative staphylococcus and Staphylococcus aureus. Diagnosis, clinical criteria গুলো কি কি? Presence of fever, chills or rigor and hypotension after this is central line is used, and signs of catheter site infection like erythema, tenderness, warmth and swelling at the catheter exit site. Microbiological, এগুলো হচ্ছে clinical criteria. Clinical criteria কি কি থাকবে? Infection, ফিভার, চিলস, রাইগার, আর ক্যাথেটার সাইটে যেখান দিয়ে ঢোকাচ্ছিস ক্যাথেটারটা সেইখানে এরিথেমা, টেন্ডারনেস, ওয়ার্মথ অ্যান্ড সোয়েলিং। মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া গুলো কি কি? সাগর, দুটো ব্লাড কালচার করব আমরা, সেন্ট্রাল লাইন থেকেও করব একটা, পেরিফেরাল লাইন থেকেও করব, দুটোকে ম্যাচ করতে হবে, অ্যান্ড উইথ দ্য সেন্ট্রাল লাইন উইল বি ফ্ল্যাগড পজিটিভ 2 hours earlier to the peripheral blood line, ঠিক আছে? যদি সেন্ট্রাল লাইনে একটা অর্গানিজম পাওয়া যায় আর পেরিফেরাল লাইনে একটা অর্গানিজম পাওয়া যায়, that probably is mostly not due to catheter related infection. Treatment, appropriate systematic antimicrobial therapy and removal of the central line. প্রথমেই হচ্ছে যেটা বললাম আমরা, প্রথমে একটা এম্পিরিক্যাল থেরাপি স্টার্ট করছি, তারপর অ্যান্টিবায়োটিক সাসেপ্টিবিলিটি এলে তারপরে আমরা করব। এবং এম্পিরিক্যাল থেরাপিটা কিন্তু অবশ্যই ব্লাড কালচার পাঠানোর আগে করব। ওকে, आप एम्पिरिकल थेरेपी शुरू करके उसके बाद ब्लड कल्चर भेजना है, शुरू करने से पहले, ठीक है? क्योंकि नहीं तो वो ब्लड कल्चर रिपोर्ट को अल्टर कर देगा। Antibiotic lock therapy is given. Situations where salvage of the catheter is considered. This antibiotic lock therapy is given along with this statutory antimicrobial therapy. This involves insertion of a highly concentrated antibiotic solution into the central line lumen and is left to dwell within the lumen for a short period. যেখানে ক্যাথেটারটাকে আমরা রেখে দিচ্ছি সেখানে সেই ওই ক্যাথেটারের ভিতর দিয়ে আমরা একটা হাইলি কনসেন্ট্রেটেড অ্যান্টিবায়োটিক সলিউশন আমরা দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, নাও কামিং অন টু দ্য another part. This is the ventilator associated pneumonia. Pneumonia occurs when the patient is on ventilation. This is the second most common nosocomial infection after CAUTI and accounts for 15 to 20% of the hospital-acquired infection. Most common cause of death. CAUTI থেকে কিন্তু ডেথ বেশি হয় না, ডেথের জন্য কিন্তু মোস্ট কমন হচ্ছে VAP with a mortality rate of up to 40%. This is divided into two parts, early onset and late onset VAPs. সূর্য শুনছিস?
Early onset and late onset VAP. Early onset কখন হচ্ছে? Which occurs during the first 4 days of ventilation. Early onset organism গুলো কি কি স্মৃতি? Pneumococcus, like Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and methicillin sensitive Staphylococcus aureus. Late onset VAP, Tonishta, 5 দিন পরে হয়. These are commonly caused by multi-drug resistant organisms like Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, E. coli, Klebsiella and methicillin resistant Staphylococcus aureus. খেয়াল করে দেখ, early onset VAP এ কিন্তু একটু নর্মাল প্যাথোজেনিক অর্গানিজমস গুলো হচ্ছে যতটা একটু লেস ভিরুলেন্ট. Pneumococcus, Haemophilus influenzae আর methicillin sensitive Staphylococcus aureus. Late onset VAP যেটা পরে হচ্ছে, 5 দিনের পরে হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু মেইনলি মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট অর্গানিজমস গুলো দিয়ে হচ্ছে. আমরা সেদিন তার একটা অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি রিপোর্ট দিয়েছিলাম. মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট অর্গানিজম মানে হচ্ছে প্রায় সমস্তগুলোতে রেজিস্ট্যান্ট চলে এসছে, সেই রকম অর্গানিজমগুলো দিয়ে, যেমন Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, E. coli, Klebsiella and methicillin resistant Staphylococcus aureus. সোর্স অফ ইনফেকশন দু রকম সোর্স হতে পারে. একটা হচ্ছে এন্ডোজেনাস বা পেশেন্টের নিজের ফ্লোরা. তমাল ঘুম পাচ্ছে কেন? ওকে জল দে, ওকে জল দে. এন্ডোজেনাস পেশেন্টসের ওন ফ্লোরা বা এক্সোজেনাস হসপিটাল এনভায়রনমেন্ট থেকে আসছে. কিসের জন্য এরকম হয়? সিডেশন, পেশেন্টের যেহেতু ম্যাক্সিমাম টাইমে সিডেটেড থাকে. সুপাইন পজিশন, পেশেন্ট এরকম শুয়ে আছে. দিস ফ্যাসিলিটেটস মাইক্রো অ্যাসপিরেশন. নাসোগ্যাস্ট্রিক টিউব disrupt the esophageal sphincter. Critical illness with comorbidities and stress ulcer prophylaxis. Here also the risk factors can be divided into 3 parts. Device related, in most cases device related will be duration of the ventilation. Nasogastric tube থাকলে জিনিসটা ব্যারিয়ার হয়ে যাচ্ছে. Frequent changes of the ventilator circuit, যদি রেগুলার সাবগ্লটিক অ্যাসপিরেশন না করিস, and intercuff of pressure less than 20 centimeter of water. Patient related, advanced age, আগে থেকে হসপিটালাইজেশন ছিল, পেশেন্ট সুপাইন পজিশন, critically ill with comorbidities and underlying conditions like COPD, trauma, immobilization, thermal injury and burn. Healthcare গুলো same, hand hygiene and this hand hygiene techniques. Diagnosis, this is widely used criteria to CPIS system. This is based on 6 parameters, both clinical, radiological and microbiological, with each parameter given a score of ranging from 0 to 2. More than 6 is the diagnostic of VAP. কি point থাকে? Temperature, leukocyte count, tracheal secretions, oxygenation, chest radiograph and tracheal aspirator culture report. Modified clinical pulmonary infection score. You don't have to remember this by heart. Just remember this VAP is diagnosed based on modified clinical pulmonary infection score. Each of the parameters are given a score of 0 to 2 and more than 6 হচ্ছে diagnostic of VAP. 6 এর উপরে হলে তবেই আমরা তাকে VAP বলবো. একটু জল রাখিস, আমিও খাবো. কি দেখা হয়? টেম্পারেচার, WBC count, tracheal secretion আছে কিনা, oxygenation, chest x-ray আর tracheal culture report. Now microbiological criteria, which is the most common sample. Endotracheal aspirate হচ্ছে most common sample. Bronchoalveolar lavage বা protective sample brushing. Gram staining এ quantity significant হচ্ছে এখানেও তাই. Significant when it is more than 10 to the power CFU per ml for endotracheal aspirate, 10 to the power 4 for bronchoalveolar lavage and more than 10 to the power 3 for protective specimen brush. তো কালচারে আমরা মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া কি দেখবো? Endotracheal aspirate হলে more than 10 to the power 5 CFU per ml, bronchoalveolar lavage হলে more than 10 to the power 4. এই দুটো স্পেসিমেনই মেইনলি পাবি. রেডিওলজিক্যাল, এক্স-রে বা সিটি স্ক্যানে infiltrate, consolidation বা cavitation in the absence of any underlying pulmonary or cardiac disease. শুরু করব, তারপরে স্যাম্পল পাঠিয়ে আমরা এএসটি রিপোর্টের পরে দিয়ে শুরু করব. কেমন? SSI বা সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন. This is defined as the infections that develop at the surgical site within 30 days of surgery or within 90 days in cases of breast, cardiac and joint surgeries including implants. This affect up to at least 1/3 of the patients of surgical patients. ঠিক আছে? This is very important to note if you are going to a surgical line.
So etiology depends on the site of the surgical procedure and the source হচ্ছে আবার দু রকম, endogenous and exogenous. endogenous হচ্ছে পেশেন্টের নিজের স্কিন ফ্লোরা, exogenous ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে এসছে বা অপারেটিভ সার্জনের থেকে এসছে। Patient related factors: age, malnutrition, immunosuppression, skin colonization, duration of the hospital stay, procedure হচ্ছে improper surgical scrub, ঠিক মতো করে যদি পরিষ্কার না করিস, inadequate skin asepsis, prolonged operative time. The greater the operative time, more will be the chance of infection. Poor perioperative glycemic control, emergency procedure and preoperative shaving. The wounds are classified into three types. Class 1, clean wound, uninfected, no inflammation, hollow viscous enter হচ্ছে না। Class 2, clean contaminated wound, hollow viscous enter করা হচ্ছে under controlled conditions without usual contamination. Class 3, contaminated wound, open fresh accidental wounds, major break in the sterile techniques. Class 3, a dirty or infected wound, surgical procedure done when active infection already present আছে। এগুলো কখন ক্ষেত্রে করা হয়? একটা এমার্জেন্সি প্রসিডিওর, ইনজুরি হয়ে এসেছে, চতুর্দিকে তার কেটে ফেটে উন্ড হয়ে আছে, কিন্তু তাকে পরিষ্কার করার আগে তাকে অপারেট করে তাকে ব্লিডিং বন্ধ করতে হবে, সেই সময়তে ক্লাস 3 বা ডার্টি ইনফেক্টেড উন্ড হওয়ার চান্সেস আছে। এইগুলোকে কিভাবে আমরা ক্লাসিফাই করছি? সুপারফিশিয়াল সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন, they develop at the level of superficial incisional site within 30 days regardless of the type of the surgery, and deep develops at the level of deep incisional site within 30 days except for breast, cardiac and implant surgery. Organ space, এখানেও ট্রিটমেন্ট suture removal plus incision and drainage, সার্জিক্যাল সাইটে ইনসিশনটাকে করে ইনসাইজ করে ড্রেনেজ করব, and systemic antimicrobial therapy. How to prevent this? Preoperative bathing for MRSA carriers, decolonization with mupirocin ointment for patients undergoing surgery. Hair removal should not be done, or if absolutely necessary, it should be removed only with a clipper. Shaving is strongly discouraged at all the times because shaving causes microcuts and the patient's flora will enter through that wound. Intraoperative measure, ACP must be provided for all clean surgeries, surgical hand disinfection, surgical site preparation with chlorhexidine antiseptic solution, and perioperative maintenance of oxygen, temperature and adequate circulating volume and nutritional support. Post-operative কি করতে হবে আমাদের? Proper wound dressing, daily dressing and removal of any discharge present at the site, OT disinfection, and periodic monitoring of the air quality of the operation theatre. Operation theatre কে properly fumigate করে রেগুলার সেটাকে মনিটর করতে হবে যে সেটা পরিষ্কার আছে কিনা, and the surgical prolongation is not recommended. That's it. Now, how to prevention of this device-associated infection? Presence of a device itself is a major risk factor for developing such infection. Strict antiseptic techniques must be followed while insertion and daily maintenance. এই প্রিভেন্টিভ মেজার্স গুলোকে একসাথে বান্ডেল করে আমরা কেয়ার বান্ডেল বলি। তোর নাম কি? হ্যাঁ সৌরভ। সৌরভ, যে কোনো একটা ডিভাইস থাকলে itself that acts as a major risk factor for developing infection, and these preventive measures যেহেতু একটা মেজার নয়, আমরা সবগুলোকে একসাথে করে রাখতে হয়, সেজন্য তাকে আমরা বান্ডেল অ্যাপ্রোচ বলি। ওকে, সো let us go into the care bundle approaches. Care bundle approaches, this comprises of 3 to 5 evidence-based elements, and compliance to the care bundle is calculated all or none way. কেয়ার বান্ডেল গুলোকে আমরা কেন বলছি? যে কোনো এক একটা ক্রাইটেরিয়া নয়, পুরো বান্ডেলটাকেই আমাদের মেনটেন করতে হবে। If any one of the criteria of the bundle is not followed, that will lead to infection. কেয়ার বান্ডেলটাকে আমরা কেন বলছি? আমরা যে কোনো এক একটা ক্রাইটেরিয়াকে মেনটেন করা না, পুরো সেই বান্ডেলটাকে আমাদেরকে ফলো করতে হবে অল আর নন ফেনোমেনাতে। যে কোনো বান্ডেলের একটা জিনিস ফলো না করলেই সেখান থেকে ইনফেকশন হতে পারে। কেমন? ইউরিনারি ক্যাথেটারের ক্ষেত্রে ইনসারশন বান্ডেল আর মেইনটেনেন্স বান্ডেল। ইনসারশনের সময় কি বান্ডেল অ্যাপ্রোচ ফলো করব তমাল? This should be inserted with only when appropriate indication is present, like acute urinary retention. Only the sterile items are used and inserted by non-touch technique with strict asepsis. Closed drainage system is used. Catheter of appropriate size must be used, and catheter must be secured after placement. তারপর ক্যাথেটার তো পড়ানো হয়ে গেল, কিভাবে মেইনটেইন করবি? Daily catheter care should be given. Catheter is secured at all the time. Drainage bag must be always above the floor and below the bladder level. এই জিনিসটা সব সময়তে মেইনটেইন করবি।
ড্রেনেজের ব্যাগটা যেন ফ্লোরের ওপরে থাকে and below the bladder level. Closed drainage system is used all the time. While collection of urine from the bag, following steps should be followed. যখন ইউরিন পাঠাচ্ছিস কালচার করার জন্য বা দেখার জন্য, হ্যান্ড হাইজিন মেনটেন করে, চেঞ্জ অফ গ্লাভস বিটুইন দ্য পেশেন্টস, use of a separate jug for each bag and use of alcohol swabs for disinfection of the outlet. এই জিনিসটা মাথায় রাখিস, অনেক সময়তে ওয়ার্ডে গেলে একটা ভুল হয়ে যায়, তুই একবার প্রপার হ্যান্ড হাইজিন করে গ্লাভস পরে নিলি, ঠিক আছে? ধর সাগরের একটা ব্যাগ রয়েছে আর না তোর একটা রয়েছে, ওর ধর সাগরের ইকোলাই হয়েছে, ওর কিছু হয়নি, তুই ওর ওখান থেকে ইউরিন টেনে সেই হাতে কিছু একটা কন্টামিনেশন হলো, সেই গ্লাভসটা পরেই তোর নাম কি জানো, সম্বিতের থেকে ইউরিন কালেক্ট করলি, ওর থেকে কিন্তু ক্রস কন্টামিনেশন হয়ে তো ওর ইকোলাই ওর ওখানে চলে গেল, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ টু বিটুইন দ্য পেশেন্টস ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইউর গ্লাভস, ওকে? মাথায় থাকবে কিন্তু সৌরভ, ঠিক আছে? সেন্ট্রাল লাইনের সময়তে কি কি কেয়ার বান্ডেল অ্যাপ্রোচ ফলো করবো? ইনসার্শন বান্ডেল, প্রপার হ্যান্ড হাইজিন বিফোর অ্যান্ড আফটার ইনসার্শন অফ দ্য সেন্ট্রাল লাইন, ওইটার সময়তে ম্যাক্সিমাম পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট তোর মাইক্রোবিয়াল ফ্লোরা থেকে যাতে পেশেন্টটা না চলে যায়। সাইট অফ ইনফেকশন, subclavian is always preferred, avoid femoral. Why so? Because কি কি ফ্যাক্টর গুলো বলছিলাম আমি, subclavian is preferred, it is easily accessible, প্রপারলি তুই দেখতে পাচ্ছিস সাইট অফ কোনো ইনফেকশন চেঞ্জ হচ্ছে কিনা, এরিথিমা বা কোনো সময় ডেভেলপ করছে কিনা, and presence of normal microbial flora is here less than that of inguinal and femoral region, okay? Skin preparation, অ্যালকোহলের থেকে বেটার হচ্ছে ক্লোরহেক্সিডিন and semi permeable dressing, and document data and time of insertion. একবার ঢোকানো হয়ে গেল তনিষ্ঠা, তারপরে কি ডেইলি অ্যাসেপ্টিক সেন্ট্রাল লাইন কেয়ার, হ্যান্ড হাইজিন দেওয়া, যখনই তুই ওখানে কোনো ইনজেকশন সেন্ট্রাল লাইন একটা পেশেন্টের রয়েছে, তারপর তুই রেগুলারলি ওখানে সেন্ট্রাল লাইন থেকে অ্যান্টিবায়োটিক্স বা নিউট্রিশন দিতে যাচ্ছিস, সবসময়তে দেওয়ার সময়তে হ্যান্ড হাইজিন, এবং একটা পেশেন্ট থেকে আরেকটা পেশেন্টে যাওয়ার সময়তেও হ্যান্ড হাইজিন, না হলে কি হবে, ট্রান্সমিশন হবে, সাগরের ফ্লোরা সম্বিতে যাবে। Half decontamination by alcohol, daily documentation of the local signs of infection, and change of dressing with 2% chlorhexidine. Now care bundle for this maintenance care bundle for mechanical ventilator, adherence to hand hygiene, elevation of the head into 30 to 45 degree. When the patient is supine, there is a chance of microaspiration. So, patient has to be made supine regularly to prevent oropharyngeal aspiration. Daily oral care with 2% chlorhexidine so that the microbial flora does not go into your stomach. Need of peptic ulcer disease prophylaxis should be assessed daily. Deep vein thrombosis prophylaxis should be provided, and daily assessment of the readiness to remove mechanical ventilation must be documented. Sedation holiday বলে একটা জিনিস আছে, মেইনলি রেগুলারলি আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা করে পেশেন্টকে ভেন্টিলেটর বাইরে থেকে নিয়ে যাওয়া, যাতে পেশেন্ট যাতে ভেন্টিলেটর ছাড়া ব্রিথ করতে পারছে কিনা সেটা টেস্ট করার। there is a thing called sedation holidays, হ্যাঁ ওই সময়টাতে পেশেন্টটাকে তোর ভেন্টিলেটর ছাড়া রাখা হয় যাতে পেশেন্টটা নিজে থেকে ব্রিথ করতে পারছে কিনা সেটা দেখা হয়, ঠিক আছে? তুই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে ভেন্টিলেটরের বাইরে নিয়ে আসতে পারিস। আর সুমন কেন ওরকম 30 ডিগ্রি করে রাখবে মনে আছে তো, যাতে মাইক্রো অ্যাসপিরেশন না হয়, ঠিক আছে? আর রেগুলারলি 2% ক্লোরহেক্সিডিন দিয়ে মুখটা ধোবো যাতে মাইক্রোবিয়াল ফ্লোরা যাতে না চলে যায়। Now coming on to the second part of our discussion, these major hospital-acquired infections, the mainly pathogenic organisms are Pseudomonas and Acinetobacter. So we will just go through this short description of these organisms. Pseudomonas, these are gram-negative non-fermenting microbacteria, non-fermenting gram-negative bacteria. তাহলে যে কোনো বায়োকেমিক্যাল টেস্টের সময়তে সুগার যেগুলো থাকবে সেগুলো নন ফার্মেন্টিং, মানে সুগারগুলো সেগুলোই থাকবে, অক্সিডেশন হবে না, ঠিক আছে? Oxidase positive, pigment producing. This is a major pathogen among the hospitalized patient and in patients with cystic fibrosis. Virulence factor, this adherence is promoted by pili and the polar flagellum because the toxin mediated, এই তুই সামনে আয় তো, না তোর পিছনে তো, হ্যাঁ তুই সামনে আয়, তুই আর সৌরভ সামনে আয়, সামনে আয়, সামনে আয়, তার সাথে তো আরো ভালো, সামনে আয়, চলে আয়।
স্মৃতি তুই আয়, তুই বসে পড়লি কেন? তোকে ছাড়ি, তুই স্মৃতির জায়গায় যা, বেস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্মৃতি তোর জায়গায় যাবে, তুই না গেলে কি করে যাবে, তুই যা। যা, নয় ফার্স্ট বেঞ্চ নয় স্মৃতির কাছে। সামনে আয়, সামনে আয়, সামনে আয়, নেই নেই নেই, সামনে বস। কি নাম তোর? সৌম্য। সৌম্য, coming on to Pseudomonas, they cause toxin-mediated immune evasion and tissue injury. দুই রকম টক্সিন রয়েছে, diffusible and non-diffusible toxin. And exotoxin A is the most important release factor of Pseudomonas aeruginosa. This inhibits protein synthesis by inhibiting the elongation factor 2. Host inflammatory response as a defense mechanism against various components of the bacilli, endotoxin and flagellin. This is mediated through the toll-like receptors. Pigment production, Pseudomonas produces many sorts of pigments. এই জন্য সেটাকে নিউট্রিয়েন্ট আকারে দেওয়া হয় so that we can appreciate the pigment flora. কি কি পিগমেন্ট প্রডিউস করে? পায়াসানিন বা ব্লু গ্রিন পিগমেন্ট, এটাই সব থেকে কমন, দেখতে পাবি তোরা ব্লুইশ গ্রিন হয়ে গেছে ওই প্লেটগুলো, কালচার প্লেটগুলো। ফ্লোরোসিন বা পায়োভার্ডিন গ্রিনিশ ইয়েলো, পায়োরুবিন অ্যান্ড পায়োমেলানিন। রুবিন আর মেলানিন নাম শুনেই বুঝতে পারছিস লাল আর কালো হবে। Alginate coats, this facilitates the biofilm formation and adhesion and infection in the cystic fibrosis patient. Capsule, that prevents bacteria from phagocytosis. Multi-drug resistance, survive under antibiotic pressure, especially in the hospital environment. এরা হচ্ছে সবসময়তেই মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়, সেই জন্য হসপিটাল এনভায়রনমেন্টে থাকতে পারে। মাল্টি ডিসইনফেক্টেন্ট রেজিস্ট্যান্ট আর ওয়াইড টেম্পারেচার রেঞ্জ, দে ক্যান সার্ভাইভ ইন আ ওয়াইড টেম্পারেচার রেঞ্জ অফ 5 to 45 degrees Celsius. They can cause infection at almost all sites, most common being lungs, skin and soft tissues. Most common infections are hospital acquired infection. কিসে কিসে ক্ষেত্রে রিস্ক ফ্যাক্টর সব থেকে বেশি হয়? বার্ন, ইমিউনোসাপ্রেশন অ্যান্ড পোস্ট সার্জারি। হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন, ভাব, ক্ল্যাপসি, কাউটি, সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন এগুলোতে করে। ক্রনিক রেসপিরেটরি ইনফেকশন, ব্যাকটেরিমিয়া, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস ইন আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার্স, ইয়ার ইনফেকশনস or serious necrotizing from malignant otitis externa in elderly diabetic patients. সৌম্য, এই malignant otitis externa কিন্তু malignant নয়, misnomer. এটাকে বলা হচ্ছে কারণ extreme form of Pseudomonas infection. This is a bacterial infection, but this is called as malignant otitis externa because of its serious necrotizing form. তুই ফোনটা এবার ছাড় সাগর। আই ইনফেকশনস কি কি করে? কর্নিয়াল আলসার করে, কন্টাক্ট লেন্স উইয়ারের ক্ষেত্রে, এন্ডোপথালমাইটিস সেকেন্ডারি টু ব্যাকটেরিমিয়া, সাংহাই ফিভার, স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশনস, স্পেশালি বার্ন wound ইনফেকশন। ওকে, গ্রিন নেল সিনড্রোম অ্যান্ড সেলুলাইটিস উইথ ব্লু গ্রিন পাস। খেয়াল রাখবি নর্মাল পেশেন্টের ক্ষেত্রে পাসের কালার এরকম গ্রেইশ বা ব্ল্যাকিশ হলেও এদের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্লুইশ গ্রিন কালার পাস হবে, ঠিক আছে? Bone and joint infections like osteomyelitis, septic arthritis and meningitis. Now coming on to Pseudomonas laboratory diagnosis. Sample collection depends on the type of infection they are causing. Wound discharge থেকে pass, wound swab, UTI হলে urine culture, direct smear gram negative bacilli and pus cells দেখতে পাবো. Culture is done on a nutrient agar, opaque irregular colonies with a metallic sheen and bluish green diffusible pigments. Remember this name, Pseudomonas is given in every alternate students. E. coli, Klebsiella, Pseudomonas. এই আর স্ট্যাফাইলোককাস, এই চারটেই ব্যাকটেরিয়া দেওয়া হয় কালচারের এই প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে। এভরি ফোর্থ পারসন উইল গেট আ প্লেট অফ সিউডোমোনাস। এইটাকে তোকে ডিসক্রাইব করতে হবে নিউট্রিয়েন্ট আকারে, সে তুই যাই পাস না কেন। এক্সটার্নাল যখন এসে বলবে যে ভাই কি পেয়েছো বলো, মরফোলজিতে ওপেক irregular colonies with a metallic sheen and this is the most important thing, bluish green diffusible pigments.
ডিফিউজেবল হওয়ার কারণেই বাকি জায়গাটাও পুরো ব্লুইশ গ্রিন হয়ে গেছে। এটার সাথে সুমন একটা জিনিসের ডিফারেন্সিয়েট করো তো, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াসে গোল্ডেন কালার পিগমেন্ট ছিল বাট দে ওয়্যার নন ডিফিউজেবল, শুধু কলোনিটাই হলুদ হলুদ হয়েছিল, বাকি নিউট্রিয়েন্ট আগারটা ক্লিয়ার সাদা। এইটা ডিফিউজেবল পিগমেন্টস, পুরো কলোনিটাও সবুজ হয়ে গেছে, পুরো নিউট্রিয়েন্ট আগারটাও সবুজ হয়ে গেছে। স্নেহা শুনছিস? দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন, যদি বলে যে এই পিগমেন্টটা নেম ওয়ান নন ডিফিউজেবল পিগমেন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েট ফ্রম ইট, যেটা বললাম এক্ষুনি, ওকে বলতে দে। ওর দেহ এখানে আছে, মন কোথায় আছে কেউ জানে না। স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, ঠিক আছে? কেন স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াসে শুধু কলোনি গুলো গোল্ডেন ইয়েলো কালার, বাকি প্লেটটা ক্লিয়ার, ডিফিউজ হচ্ছে না। এইখানে ডিফিউজ করে পুরো প্লেটটাই ব্লুইশ গ্রিন হয়ে গেছে। সিটি শুনছিস? In McConkey agar, they will produce non-lactose fermenting colonas. Selective media like cetrimide agar is used. Culture and smear করে কি দেখতে পাবো কালচার থেকে? মোটাইল, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই, ক্যাটারেস পজিটিভ and oxidase positive, indole negative, citrate positive, urease negative, triple sugar iron agar সব নেগেটিভ, H2S নেগেটিভ। Typing method, this is not important. This is very important. Pseudomonas species exhibit a high degree of resistance to most of the antibiotics. They have limited antimicrobial agents, have anti-pseudomonal action. Penicillin এর মধ্যে piperacillin, antiticracillin এগুলো ইউজ করা হয়। Cephalosporins like ceftazidime, cefoperazone, ceftalozone and cefepime are used. Beta-lactam and beta-lactamase inhibitor combination like piperacillin tazobactam and cefoperazone sulbactam are used. মেইনলি পিপারসিলিন ট্যাজোব্যাক্টাম ইউজ করা হয়, পিৎজো নামে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, কি হলো তোর? এই তুই এদিকে আয় তো, সৌরভ সামনে, তুই মাঝখানে চলে আয়, তুই সম্বিত এখানে আয়, সৌরভ সামনে চলে আয়, তুই এখানে আয়। সিউডোমোনাসে আমরা কি কি দেব তাহলে? পিপারসিলিন, সেফটারিজম and beta-lactamase or beta-lactamase inhibitor combination like piperacillin tazobactam and cefoperazone sulbactam. Carbapenems like imipenem, meropenem and doripenem, monobactam like aztreonam, aminoglycosides like tobramycin, gentamicin and amikacin, quinolones, ciprofloxacin and levofloxacin. Ciprofloxacin and levofloxacin সাধারণত ট্যাবলেটসে পাওয়া যায়। ওপিডি পেশেন্ট ট্রিট করতে হলে তুই পেশেন্ট যদি এরকম অ্যাম্বুলেটরি না হয় তাহলে লিভোফ্লক্সাসিন ট্যাবলেট দিতে পারবি। পলিমিক্সিন লাইক পলিমিক্সিন বি এন্ড কলিস্টিন ইজ গিভেন। বাকি সবই হলো তোর আইভি, শুধুমাত্র এই লিভোফ্লক্সাসিনটাই তুই ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যায়। They are intrinsically resistant to ceftriaxone, amoxicillin, clavulanic acid. If you are suspecting Varsha, if you are suspecting on Pseudomonas infection, which is a common antibiotic, oral antibiotic we use, Clavum, which is a composition of amoxicillin, clavulanic acid, and IV antibiotic is ceftriaxone, but these are all intrinsically resistant to Pseudomonas. Okay, remember this. City মাথায় থাকবে তো? পটাশিয়াম ক্লাভুলিনিক অ্যাসিড কখনো দেব না, সেফট্রাক্সোন দেব না, টেট্রাসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন এগুলো দেব না কখনো। Then possess a number of drug-resistant plasmids which confer resistance to several antibiotics, beta-lactamases, extended spectrum beta-lactamases, and carbapenemases. These are saprophytic bacilli present in the environment. These has emerged as a nosocomial pathogen. Nosocomial pathogen মানে hospital-acquired infection এ সব সময়তে করছে। Acinetobacter baumannii is the most pathogenic species. Sources: hospital environment and hospital staff. Whenever you are working in a hospital environment, তমাল এক মাস আইসিইউ ডিউটি করার পর তো জামা থেকে কি পাওয়া যাবে? Acinetobacter baumannii. Promote colonization, unhygienic practices in hospitals, the contaminated hands of the staff. Patients with underlying diseases or immunosuppression are predisposed to invasion and pathogenesis.
They are multi-drug resistant organisms. Virulence factors like outer membrane protein A, OMP, A. This helps in adhesion, invasion and cytotoxicity through mitochondrial damage. The lipopolysaccharide causes inflammatory responses leading to tissue injury and ability to form a biofilm. Clinical manifestation কি করে? Hospital acquired infection গুলো, VAP, CLABSI, CAUTI, wound or soft tissue infection and also infection in burn patients. Today আজকে যেগুলো পড়ছি, both Pseudomonas and Acinetobacter are very important causing infection in burn patients. These are obligate aerobe non-fastidious blood আকারে non-hemolytic colony করে. These are lactose non-fermenting colonies. এই পুরো দুটো জিনিসই কিন্তু non-fermenting, এখানেও কিন্তু lactose non-fermenting with a faint pink tint. তাহলে ম্যাকং কি আকারে pale colored colony পাবো, lactose non-fermenting. Gram negative coccobacilli, oxidase negative and catalase positive. তমাল Pseudomonasটা কি ছিল? ঠিক উল্টো। কি ছিল Pseudomonas? আরে ঠিক উল্টো তো কিন্তু মুখে বল। Oxidase positive আর catalase negative, ঠিক উল্টো। সিটি ও পড়াশোনা করে মন দিয়ে। সিটি বলছে কিন্তু তুই পড়াশোনা করিস না। ইন্ডোল নেগেটিভ সাইট্রেট পজিটিভ, হ্যাঁ indole negative, citrate positive, urease negative and TSI shows alkaline slant with an alkaline but with no gas on H2S. Species identification is done by Malditorf or Vitek. Antimicrobial sensitivity is done by Dick's diffusion method or Muller-Hinton-Agar or by automated MIC detection. They also have beta-lactam resistance attributed to the production of beta-lactamases. Most of the hospital acquired isolates are resistant to carbapenems. Common antibiotics গুলো কি দেওয়া হয়? এখানেও সেম beta-lactam আর beta-lactamase inhibitor combinations like piperacillin tazobactam. তাহলে এক কথায় মাথায় রাখবি সৌরভ, both in case of Pseudomonas and Acinetobacter we use beta-lactam and beta-lactamase inhibitor combination like piperacillin tazobactam.